ট্রু স্পিরিট পূজা 2017-এর আজকে নিউ ক্লাব ব্রিফিংয়ে আপনাদের সবাইকে আরও একবার আমরা স্বাগত জানাই। এই ট্রু স্পিরিটটা ঠিক সেরকম করে কোনো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হওয়ার কিছু নয়। এটা একটা মুভমেন্ট, যে মুভমেন্টটার এগেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে কলকাতার দুর্গাপুজো যাতে মিনিংফুল এবং সেফ হয়। In terms of environment issues, in terms of rules and regulation, in terms of নানান রকম ম্যানেজমেন্ট অফ দি এন্টায়ার ফেস্টিভ্যাল, এই ব্যাপারটাকেই আমরা ট্রু স্পিরিট বলে বুঝি। True Spirit is a very, very unique initiative of CSC and Telegraph together, and over the last I think 15 years or that it's been going strong, and a lot of that credit goes to all of you who take out time and go and prejudge the pujas, and this time also we are hoping you do the same. True Spirit, I won't call it an event or an award only. It has basically been a journey for us. Redeems itself only if it is happy, safe and meaningful for people who are taking part in it. And that was the fundamental germ of an idea behind True Spirit. Today we will be briefing you on the basics, the fundamentals of the safety and security measures that we would like you to look out for while you're judging a pandal. This award is different and is important and is special. Thanks to all of you for joining your hands with us.